Lwazi. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Can I hear myself? Or... Yes. Yeah. Good morning. Hlangothi national anthem ke leya. If you know to us na inkosi sikelele Africa. Yes. Yeah, it really does hit home. It really does hit home. A very, very good morning to you. Lamhlanje, the 23rd of June. Welcome to it. Ulesine usuku that's highly blessed. Usuku Mama today, and we're starting it off the right way. We played you some good music. Where we started it off this morning, we started with Ageko Fana no Jesu by Donny McLaren, also Betusile. Also played you after that, Sihambile. Yes, of course. And that was our music for this morning. Happy Thursday and welcome to it. It's the social crossover with myself, Lwazi, and Lhoza Lwazi. Now we get till 9 o'clock. Yes. Starting it off, we are chilled, we are mellowing. A bit of technical things, but siyayilungisa. I think with CV now, with CV, it's official. You can finally put self-taught technical engineer. That's us. Good morning. Sanibonani Dumelanga Bsheni, Botani Mzonzundu, Botani Mzikaphalo, Molweni Kaloku. Imina yenzile uba wolena masivuyeni ke sigcobe ngayo. It is the 174 now day of the year. Yothusa ba. Sesimthe gabhu nabethuna 164 ngoku insuku lusuku lwayo probably 164 lona. If it is your birthday, happy birthday to you. And it is also a National Pink Day and a National Porridge Day. Kaphuma utye ipapa isidudu sikamilimili nje. It's actually my favorite. Funny enough, Nami, as a child, I ate it a lot, but still, that's one thing. Everything else, puma, but you're not never ever. Please do. So in National Porridge Day, so ndiqonda andiba ndityanga ekhaya igcino ukuthi uzayibuya utye xa esikolweni you are ifeke ngoku. So but it is a National Porridge Day, and it is also ke lona suku sirhalela uba namhlanje siliqaphele. It is International Widows Day. Apho ke kuqatshelwa abahlolokazi which are people engibona ukuthi go through a lot. They really go through a lot because kunzima uthi uhanjelwe umuntu benibambisene naye uphinde futhi society and labantu bubathembile ukuthi fanele bakusingathe bakubambe kube kubona abakuphatha kahle kube yibona futhi abakujikelayo. Afika ubhuti esazolanda ivan kabhuti wakhe, afika usisi esazolanda ifurniture kuthiwa phuma endlini, and we're going to ubhuti umbulela exactly imali change kuthiwa you now a murderer. But we're going to speak extensively ngayo within the second hour. Sine guest who represents just that, ozokwazi usinikeza impendulo ezi-right. But for now, we are asking you our big Q for today. Our big Q. Yes. And today we commemorate National Widow Day. Okay. So we want to know from you, Uguti, what are some of the challenges that one faces with widowhood? Sure. That widowhood comes with. Ngoba siyazi, as we've mentioned, ukuthi imndeni imani jikelana. Kuthi mhlambe kungakangcwatshwa nokungcwatshwa lo mndeni womnyeni wakho okuhambele kuba wona okujikelayo ukuthi hawu but besihlezi kahle nje sekujikephi. And also not only imndeni, society just as a whole, as a whole. I think yesterday one of our guests or was it the day before, Dr. Mendy ebethetha about how umuntu is now targeted. Bekubona unxibele isinxibo sinxibile you all black uzilile, and then we are targetwa by okay kuthiwa unemali.
So uyabona ukuthi already people are not coming close to you because bafuna ukuvana nawe or whatnot, bafuna the benefits. Yeah. It's just popped up on your screen. Are you a widow? What challenges does widowhood bring? How do widows cope with their lives? Kumana nathi, you can drop us a WhatsApp on 065-970-2707 or Teta Nati on our Facebook page. Yes, molweni impilo ndabuya siyathanda kulibala uzichaza si assume that everyone who's watching uyasazi basi ngubani igama lami ndingunolo wakwavita NOLHO lula nje NOLHO, that's my name, and likho kwi-ID kamani mandiphikisa ndikhonde he wawukhona debe mahela Wawukhona. like ndingunolo guys, ndingunolo and Yes. uLhoza usuka kunolo, so ndingunolo ke ndingumzukulwana kuTabukhulu Machule nomakhulu kwezintombi yasemagqonikhwebeni eXesi, yeah ndikurarhati ndingudadobawo, ndingudabsu Sitishi uMakhadzi lo ke kuMakazi Caba apparently ke nathi esinye isikhululo endibene naso by chance kuthelwa ngodabs ndathi hey ayijonga andinoba ndichazeki kodwa kwacaba okay ngudabs ndakowesitishi ndathi oh okay alright sinabanye but akhona ke wena uyipioneer ingumhlahla indlela ayiwisi mntana bhedini loo nto leyo xa ke nezinye izitishi ngoku all of a Sunday zinodado bawo. It's okay but ke ayishishisi nekwesinye isikhulu bathetha ngoba ashishisi nathi yane but si happy loo nto leyo iyasivuyisa ithethe into yobana so yes masiyanamkela ke nakule namhlanje ke inkqubo ixesha ngokwe 27 minutes after 6 Central African Time. Keith Gesi Radio, we're doing radio according to senze sasazo ngendlela efunwa nguwe namhlanje, senze sasazo ngendlela efunwa ngabahlolokazi. Yes, senze sasazo ngendlela ebhlungu apho kubonakala into yobana amalungelo abo ayanyashwa, kuyabonakala into yobana bona once lo ebeze ngaye kungacingelwa nabo bantwana ke bakabhuti wakhe kucaca uba But this year's theme is sustainable solutions for widows' financial independence. Ngoba baxuthelwa kwanto balambe basokole nezontsana. Masitsho nje olusuku namhlanje 23rd of June has been observed as an International Widows Day since 2011 to draw your attention to the voices of widows, highlighting the problems they face and nesupporting abamhlambi abasinikwa nje. This date was established by the Lumba Foundation to raise awareness about the issues of widowhood way back in 2005 kodwa laqala uqashelwa kakuhle ngo2011. Yilo nto ke ngofumana ba kukho abantu abafana noAkhona Ndlungwane esancuqala naye phange icala lemva kwethu besibhozo ono voice of a widow ke siva wathini na ke. By the way xa ndikrobisa jonga usolekule ngabayeni bobabini. Yeah, yo inzima. Yeah, soloko uqala xa ucimba from uyaxhathiliza washame waphinda wa umuntu leyo who's really been through a lot. Waphinda wadibana nomuntu oqomatyini hayi kuhle yemkani hayi COVID. So sancokola nomuntu onjalo ke siba uphinda ube ngumhlolokazi twice sana wenzeni wena emhlabeni like nje. So sancokola naye ke phange ecala emva kwetsimbi yesibhozo kodwa ngoku let's mark the attendance register sibone mangona ufikileyo manotel nathi ithini na enjoy siqala phango magesh uthi Magesh, yes, Mathokazi. Good morning. Uthi good Wethu morning. Magesh Good morning to you. Good morning. Gesho Riser, please usibukele uphi ngelentsasa namhlanje, please let us Umuntu know. ophethe i-Facebook page unjani clinic Riston uthi let me be the first to say morning molweni sivukile amalinda silungisela ukuphangela. Good morning to you. Good morning. Riston, that's my clinic guys, by the way. Oh, really? Yeah. Now bachekisha kuglishe kufutshane kuwe injani clinic uzabona. Send Also umboniseli funani uthi happy Thursday abasasazi bami and yanibona nisemandleni. Yes, of course ngolusuku lomanina and uthetha nathi nje usencobo okay bese umuntu wasegqobhasi lo uyintoni apho relocate okay Kawusichazele uyabuza usisilose ukuthi ubuya nini eNgcobo. Umuntu wasegqobhasi la zixhomile uvumile Lawrence Qtwana. Good morning Lhoza Malozana ebekwanqaba naye manje ncima ngibani otshoyo xa ingekho uthi Lisa Jembase uragado ethothole ehleni Lwazisto iJozi ivukile. Hey Vumza siyabulela mani uthini umbhuti emboniseli uyabuya uthini Uthi ewe man Jembase ewe man Jembase
hayi wisimntana ebhedini lonto esinye sisitishi sigoba kweseni lesisisho esikhulu esiya hayi wisimntana ebhedini wathi wisimntana look lekhona lamsasazi uhleka gqithi yaziwe esikhulu esinomsasazi ohlekayo wathi abasheshisi nathi sathunyelelwa ba uthi umsasazi akasheshisa qhabathi wasiyachazeka izolo was like what the freak down esithi ngudadobawo umsasazukazi wakhona ndeqonda okay kanti lezi stitches zinodabs kwangathi usuqala itrend yayiva ndeqonda okay landelani siyanivumela it's fine qoma ayike icacile ba akhonto wethu khona into wethu esenza kahle uthini usibulele Zibi uthi good morning Molweni family good morning to you aphinde futhi athi good morning sivukile eKapa usibulele Zibi uthatha nathi nje useKapa anyone else Izani Smagi register. It's a beautiful Thursday, and we've also asked you, IPQ yethu namhlanje ithi, are you a widow? And what challenges does one face in widowhood? So imapla challenge widowhood efika nawo. We've mentioned quite a few. Mhlambe wena ke unenye or you might not even be a widow yourself. Yeah. Mama or a sister or a cousin or intontoni and we bonile you've experienced it. Uguti what hardship she's been through. Also we've got to Noliolo. Uthi Molweni sis Lhoza no sis Lwazi sivukile Kapa. Yes, good morning Cape Town. Good morning Cape Town. Nathi Cape Town bavuka early. I love that. I love that. Siyalauncha 1st of August. Isitishi it's confirmed. Yonke into icwalile. Keith Ngesi Radio in a satellite studio at Cape Town. So 1st of August siyaqalisa usasaza singaphaya. Yeah. Wow, that's absolutely beautiful. Ukaiza Masikoko uthi morning dubs no sis Lwazi sivukile wethu nathi Vincent. Yes, Maki. Meza, how are you doing? Good morning to you. Good morning. It's 28 minutes before 7 o'clock. Keith Ngesi Radio. What you radio according to abahlolokazi namhlanje. Singabantu relevant. Singabantu abazana izinto. Namhlanje qachelwa usuku namalungelo abantu abangabahlolokazi akhomntu applyela uswelekelwa ngumyeni benani not at all nje abantu bebethandana it doesn't matter ke noba beseleke mhlambi ke zikekela izinto ayifuni wena ebemkhethile xa kunkosi ethe wamthatha masingayenzi into ngathi kwathini exactly and you know as we used ukuthi no one chooses uthola ukuthi umuntu got to be strong for abantwana bakhe besikuthiwa hayi no akalili nokulila uyabona ukuthi like they don't care. No, this person has to be strong for abantwana bakhe. You know, she can't just be a wreck. Faneke impilo faneke iqhubekile faneke kulale kudliwe ukuthi what do you now expect this person to do? Do you expect them to just sit alile 24/7? It's all these things where you sit and you ask yourself ukuthi nawe as umuntu usuyicinga lento when you think about it or ngesikhathi uthatha lempahla uthi abasale bethini uthatha this bed this couch uthi abantwana babhuti wakho abasale bethini you know it's a very hard one that we go through and these stories we hear about day in day out and it's ngoba ngisho ukuthi it's got worse. It's got to a point whereby abalinda abantu nesingcwabo kufika Thursday Wednesday kuzothathwa impahla kungcwatshwa nje vela kuthethiswana ukuthi are you in a situation like that? Have you experienced it firsthand mhlambe within the family? Xhumana nathi ke drop us that WhatsApp at 065-970-2707 or simply comment on our Facebook page. Ayicace sithela ngehardships bethu nani uyaqala nathi enqobeni sawubheka pha kwimozulu ke kodwa sikujongile naye ba imenjani na safuna ukuva into bana wena ihardships inhlungu nenzingo nenzima ezijongene nabahlo asonqama umhlolokazi I think umuntu makahlani nyani problems as a widowhood kuyabonakala into bana abantu bayabethakala kwelacala ininzi into istigma nayo yonke into khona lento ba ufuna ukunxiba impahla ezimnyama okanye ezinavy okanye ezinjanjani abe lo bhuti yena xa selo inkosikazi ozanxibe nix no kudala kwacinezela umuntu kudala TV kuthiwa le film ithi umhlolokazi lo mhlolokazi unesitulo sakhe ecaweni eback kuthiwa lo makahlale eback uba ungumhlolokazi kodwa umfundisi yena usolekelwe ngonkosikazi wakhe uhlala efront
luba khona ucalucalulo lube lininzi belelo hlobo omnye kude kuthiwe makabe nesitulo sakhe asibekelwa phaa because wena ungumhlolokazi ubekelwe bucala kodwa inga-aplayi loo nto xa ingumuntu oyindoda uswelekelwe yinkosikazi zinto ezikhoyo ezo ezibonakalisayo into yobana zikhona iingxaki ezinkulu ezijongene challenges faced by widows kuyo yonke loo nto leyo fumanisa uba abana-right bona yokuthintini abanalungelo mani iba ngathi bona bangobantu iba ngathi bona nje ubomi babo kuliwe ngezo pensions kuthweni kuthi thiza wam iba into enjalo emdakanyana but ke siyathemba into yobana abantu the more sithetha ngezi zinto uba khayeka umcinezela and mhlawumbi kwangoku umyeni esaphila khanenze iwili wethu so that ezinye izinto sizokwazi baziminimizeke ezilwisayo ezixuthisa izinto abantu are struggling to feed ifamily zabo kodwa bebenabayeni bebephangela bashiye izinto ezixuthiweyo ngoku so widows often are victims ze poverty ze humiliation ininzi nje into eyenziwayo uxuthelwe yonke into because indlu kabhuti indlu kamalume nayo yonke loo nto leyo so women worldwide have lost abayeni and now kunzima worse nepandemic yenze enye into the grief the pain abajongene nayo it's an overwhelming experience awukwazi nokuzila kakuhle ngale ndlela yakho because ngapha mhlawumbi kuhlohlwa traditional rituals ongazi-understandiyo ongazange waxelelwa ngazo ngowutyiswa ilemshenka ngohleli phansi utyiswa ilemshenka bamamela ke bamhla wabhubha lo myeni uzube ready saze sikuhlambe ngolu hlobo okanye awuzungenwe. I actually wanted to mention that. That's a thing. And families do it. Sozi imali yobhuti iyodli eyoyidla namanye amadoda. So akuthatha umuntu apha ungenwe. Ukuthi usungathi vele such a fragile space within your life. Now you've got to entertain this other brother. Society, honestly, society is a bit hard on women. It is. And see each other this because mhlambe nathi we females ourselves. Kodwa khona izinto ngoba sizisho nje ukuthi umuntu wesifazane uyazila owesilisa akazili. Khona izinto oyibonayo ukuthi like it wasn't thought of necessarily, you know. They didn't think of which would get to this day and age, this 2022, where none of this makes sense to society anymore. Kuthiwa ke about close to 258 million widows worldwide. Ngokwal 2021. That's some 2021. That's a lot, and with a ratio of nearly 1 in 10. And they are living in extreme poverty because umuntu akasenamyeni akasenamthetheleli breadwinner sedlala abantu ihleli i-challenge into yoshada ne-breadwinner uyazibona izipili zikhona you know umuntu ophumelela ulofu a huge challenge futhi nakhona a huge challenge so before you get married take ish by breadwinner because ingxaki zakho zawuba ninzi makoti mtshakazi once ube kanti utshade ne-breadwinner ukuthi umndeni wonke umngaye ukuthi you know he's the no. Mhlawumbe it's even better to just marry the black sheep. Siyadlala. But ke kuyo yonke loo nto lezi ingxaki ezijongene nabantu abathi baswelekelwe ngabayeni imbi into and ayinabala litheni na ayinami ungwase-Afghanistan wena ungwase South Africa ongowaphi na into enzima into ebuhlungu esingaske sibanike i-chance bazilele abayeni babo in peace sibanike i-chance bazame ukuqokelela ubomi babo bekhulisa insana zabo singafaki ezethu izinto sibe sifuna uba siqiniseke bahambaze because literally bayahlutyulwa wasixhosa wathi bayahlubula umuntu makahambeze mangabe na nix because into zikabhuti right abe mhlawumbe omnye umuntu zange wasebenza kanayo nomvuzo okanye ebesebenzile na unegalelo kule ndlu kabhuti isitulo sesakhe aphathe nizuyazi nina abantu nokuthi lo mzi umile nje ubumngathi sobabini it wasn't only ubhuti wakho that couch, it's the both of us. Or mhlambe it's even me, your brother didn't even put something towards it. Ukuthi zonke lezo zinto isuke isengabhekwanga. And also another thing, ngoba usho ukuthi since abantu besifazane are so labeled xa eswelekele umyeni uyabonakala because of indlela afanele kanxube ngayo. Sure. She's now approached not only by Shirley, but also these fly by nights investors.
ukuthi investa kwi-business sizoyiphinda le mali izotriplisheka then slices. It's like a thing. That's also a trap that women unfortunately fall in within society, because usuke mthola vulnerable, desperate ukuthi ngampela uyahalela le mali encinci esalile kwi-funeral ntontoni itriplisheke khona abantwana bezoya esikolweni. But ke sifuna uva kuwe ke mphulaphuli, ukwakha nomzali wambukela ungumntana wena umamakho engumhlolokazi nishiywe ngutata wenu nibe ningakwazi nothini because nikhutshelwa ngaphandle, nawe mhlolokazi ukhona mhlawumbi umhlolokazi omtsha kule covid okanye nje imeko ithini abantu kuhlaleni bathini na. But ke masijoko sibulele ukhwezi mashicila molweni bo ladies ndinibukele wethu lapha eBhukweni Bay. Inkosi wethu Khwezi Mashicila, good morning. Sibulele Zibi, okay, Khwazi Peto, Phumeza Makoma, khawuze mantiza wam uzomamela. Sizaba naye no akhona Dlungwane senqokola naye segqibeka yena ude wavula ke NGO yakhe, Voice of a Widow, apho kuzakhale ke kufuthelwane ke babone into bana benza njani naye ke swelekele ngumyi ngabayeni bakhe bobabili sweleke uqala khona uqoba hayi no ba into akuzathi kuthiwe ndim andiyo kwesithathu kuzathi angokwa ukuthi ingxaki sekuzothiwa ingxaki ingekho nokuba khona kuye ukuthi izinto ziqondene nje omnye wagula omnye umkene covid but sema ngathi ngoku kuzothiwa nathi ingxaki but sawuva ngaye ke ba usezawucinga phinda aye namhlanje kwesithathu asiyazi uvuya izinto ngawo uzathi ubone makhazi and makazi wesithisho singashishiziyo mthatha wami ngenyawo uthoko kambola. Good morning Lhoza Lwazi, happy Thursday. Yebo Lwazi masiye kwi-weather sokhalezisa ba ngexesha silinde abaphulaphuli besiza kulo mcimbi. Ndayazi ke ndiyayazi masiye Lwazi kwi-Mozulu. Let's do this masiye with no. Here we are. Today siqala off in Free State. Siqala at Kroonstad with 9 going up to 13. Sisuka siya Bethlehem with 7 going to 11. Van Rienspaas 6 going to 14. Vicksburg 7 going to 10. Lady Brand 8 going to 11. Roxville 7 going to 11. And finally Bloemfontein Central with 8 going up to 13. Moving right along to Northwest, siqala phezulu Mafikeng with 9 going to 14. Zeerust 8 going to 16, Harties 7 going to 15, Rustenburg 8 going to 16, Gladstop 9 going up to 14, Potchefstroom 8 going up to 14, and finally Bloemhof with 9 going up to 17. Mpumalanga today, siqale Sukhunza, it's 15 going to 24, Bombela 11 going to 19, Caroline 3 going to 17, Emelo 5 going up to 15, Piet Retief 6 going up to 16, moving right along to Standerton with 4 going up to 16, Secunda 5 going up to 19, and Delmas with 4 going up to 13. Namhlanje Limpopo starting it off right in the north with Musini with 14 going up to 23, Makando 13 going up to 20, Giyane 13 going up to 20, Tsanin 11 going up to 16, Polokwane 6 going up to 17, Marble Hall 9 going up to 12, Bella with 7 going up to 14, and Valvata with 3 going up to 21. The Northern Cape today we see with Kimberley 8 going up to 13, Victoria West 6 going up to 13, moving along the coast with Stutterland 7 going up to 11, Ceres with 9 going up to 11, Springbok with 7 going up to 13, and finally Alexandra Bay with 10 going up to 17. Sisuke lapho siya Western Cape, siqale off in Central Cape Town with 13 going up to 15, moving along the coast with north east direction with Hermanus with 12 going up to 15, Mossel Bay 11 going up to 18, Knysna 11 going up to 18, Plet 12 going up to 17. Going a bit inland to George, it's 10 going up to 18. Riversdale, 11 going up to 14. Prince Albert, 10 going up to 11. And finally, Par with 30 going up, 3 going up to 16.
Moving right along to Eastern Cape, Siqale Gqeberha, it's 11 going up to 18. Port Alfred, 14 going up to 19. East London with 14 going up to 19. Butterworth, Equa, with 11 going up to 18. Port St. John's, 15 going up to 19. Bizana, 8 going up to 18. Moving back to Mthatha with 10 going up to 16. Ixofimvaba with 8 going up to 17. Stratterham with 9 going up to 19. Somerset East with 9 going up to 16. And let's wrap it up with Emaklia with 7 going to 15. Gauteng today starting it off in Pretoria with 8 going to 16. Centurion 8 going to 15. Kempton Park 7 going to 12. Midrand 8 going to 14. Soweto Lamhlanje it's 6 going to 13. Johannesburg Central also 6 going to 13. Springs we see with 7 going to 13. Heidelberg 15 going to 13. And also Carltonville with 8 going to 15, and that takes us right along to our final province for today, which is KwaZulu-Natal. Siqale off in Vryheid with 10 going up to 18. Ulundi 11 going up to 22, moving down to the coast with Richards Bay 16 going to 22, Eshowe 13 going to 23, Stanger 12 going to 24, Durban Central 15 going to 24, Margate 17 going to 24, moving a bit inland to Kokstad with 3 going up to 13, Ikopo 8 going up to 21, Anderburg 1 going up to 16, Pietermaritzburg 9 going up to 20, and let's wrap it up with Ladysmith this morning with 3 going up to 18. And that was your weather report supplied to us by the South African Weather Service. Oh, okay. Udechi umsasazi masibulele ke South African Weather Service ebambisana no Kid Ngesi Radio. And now indaba ezimnandi kakhulu eMzantsi Afrika sithe sazifumana sana la Market. Oh yes, what's happening around ngalentsasa iya namhlanje mamela imask nca emntaneni yadlala siyabulela wethu. South Africans now are no longer required to wear face masks zethu. Yes, of course. So today we're on ENCA. I just posted late last night around 10 p.m. It reads, South Africans no longer required to wear a face mask. And this comes after the Health Minister, Joe Phaahla, published the latest statement in the Gazette last night that he had signed, and it reads, the rules on wearing masks indoors and the limitation on public events and gatherings have all been repealed. All of them. Yeah, so says sekuyahlanganwa futhi sibe by 100 and 2016 and ban. Lwazi izaba ilanti ngathi kuthiwa icango liyazivulekela emall. It's like uvula sibhuqa ngokhusa wariyam ke sesenawo amanani. Yes, and it's you know, that also got me worried. And we actually spoke about it Phezolo when you mentioned the numbers, which was 200 and something. Ukuthi they're picking up again, and then sekuthiwa makuvulwe. Sizayithini kanene amayoyo yabayoyo lento edlalwayo xa sithetha into zenyani xa sithetha nje inyani lo mcimbi wemasi buqonda ba kakade ngumzuliso because apha emall benike ndihambe ngiqonda ba you are guys in kodwa asiyaphela ne ekungene rescue run kufuneka unxibile immediately uye so into engathi ibhasi and then longena emnyango xa usudlile wagqiba umusuphuma you don't have to walk out with it. Usungaziwokhela through the people uyemnyango without it. Ukuthi what was the point yokuyinxiba ngiyohlala phansi? Ndithi into yongena emnyango like i-passport apha awungeni unganxibanga. Just uyiphethe nje ne-security must be cho week na xa ikubona emona ba sister imask uthi okay uyithi iphinde ugqithe uyeke yabo. So no more masks i-restrictions on gatherings nguvula zibhuqe ezaba yilonto ibingaske ke phakathi kwezinye izinto sizigcine sizigade ezazinto like i-funeral manje ngase sigcine phakathi ku2 hours ngase si-treat as i-COVID kusikhona nje izinto yabona leyo funeral ibimnandi leyo ukuthi angathetha ubani nomakazi ubani nobani 1-2 ram jwi kuphunywe ecaleni and nokutya angabi komidyakazo ibisinceda khona ngathi zikhona izinto ebesingazithatha sizijonge sizazi ba ezizona sizazi siqhayele laa nto small and intimate gatherings, you know, akho nto bangaba wenze ubize eduli ungabikho mndilili but ke zikuthiwe ke urhulumente uthi ndiyazivula mna zibambini. Alright, kwezinye ke uTata Zondo uthi ke constitution should be changed to allow for direct election of the president.
Hayi Lance. Yes. So yeah, ithe thatha ke final And- chapter of the state capture report delivered to President Ramaphosa. So yenye ke yezinto ke Finally. Savuka today kulunge kwanto. Yes. Also in the IOL today it reads, footballer Thulani Cele's father pleads for donations to fund Georgia trip to free his son. This came after Thulani, who plays for AmaZulu, traveled to Georgia with the team and then got himself arrested. And then obviously each team had to leave him behind and fly back to South Africa. So Tata Keke is now pleading ukuthi sihlanganise imali for his ticket, which is going to cost him 13,000. Ayo freer his son, who's been arrested in a jail in Georgia. Wenzeni? This is my thing. I thethwa ke le ayiba. Ndasekaloku ase understand the story. Asike sive Ewe. uba okay utata uyacela asali utata we former AmaZulu soccer player uThulani Cele ubanjwe Georgia is pleading with the South Africans to help raise the 13,000 rand ticket to Georgia, where he hopes he'll be able ukukhulunya like kubanjelweni like ibingasike sazi so that nale because it's very dodgy nokuthi team akubona abadlali kuphela. There has to be an official, someone senior, the coach. Bavuma ukuthi siyamshiya sonke. You know? Akusashiyeki no one. Exactly. I mean, this is their player. This is someone who's representing them in a far away country. Ukuthi they should be playing their part, or rather of funding utata with his tickets. But ke sakuphathela ke lo nqaku lipheleleyo ethubeni nje okanye uzibambe pha kuma Nez kwi sports desk akhe akutsho ke ba uthini na kanye but ke xa sibuye lapha ephondweni ngakumbi apha ke kwidolophu yaseMonti Buffalo City Metropolitan Municipality ethanda unetha namhlanje Eastern Cape Department of Health loses the bid to stop 400 million rands in claim payouts benana ke into zasephondweni and also under fire Matole municipal manager gets suspended sentence phake kwi ikhumbule ADM ne ikhumbule Matole when it rains ke kuthiwa ke yagyugyuza it pause under siege Matole district municipal manager uthandikile Mnyiba just weeks after he assumed the office of his new term. So ngiyalifumana ke inqaku elipheleleyo pha kwi Daily Dispatch kulapho ke elinqaku ndilibamba khona kodwa ngikwangoku umbuzo bangabe yaqala banathi enqobeni siyabuza ba ungumhlolokazi what challenges does widowhood bring? How do widows cope with their lives at this day and age? Apho siyaziyo into bana kuzawuthi aphuma endlini kabhuti indlu kasisi so sifuna ke sithethe ngabo namhlanje ngoba ile mini International Widows Day sancokola naye ke umhlolokazi wasegqeberha yena within the second bakhona ndlungwane yes on a voice of the widow sizakwazi ke sive ke ba ithini na uyihambile nje bandisitsho kabini right kodwa ke ngoko masive baphulaphula basele bengenile siphele buthoko kambola esibekese kuthi kanti uxoli impumlwana uthini Uti uxoliswa morning family Josie in good morning to you, welcome to it uzayibamba kwathi khawungenelela ndayihleka emsakazweni ukwazi kamlando uthi mulweni emsakazweni basasazi kunye nabaphulaphuli eNewton eMdantsane Central ivukile sibuyila kule mvula ayilisi makubuziwe unayo mhlamba umzali owaba ngumhlolokazi phambi kwakho wabubona ihambo nzima yakhe sifuna sithethe ngabo because ke ikwayile society ithuleyo ngoku kodwa abantwana babantu bayaphela bayagezelwa uthi uSinethemba Changathi uthi uSinethemba mna noThandi sivukile Cape Town hayi Sinethemba uvuka noThandi anginaka into uthi mna Sinethemba Changatsha uvuka noThandi banibani apha Cape Town bayafuna oh man I love it sihleli ndani sabo kwani mna nobani siya kuthiwa sivukile mna nobani yes jonga nizi goals goals Thandi sile kuvukwa nawe geliswa mhlawumbe samvana ngenye imini umnoneleli monakalo uthi morning Lhoza Lwazi sivukile eKapa kwala ngayamani Cape Town masiyekeni like
nje uthi sivukile Kapa kwalanga noba isitsho nje imvula imbi into yoba abahlolokazi bahlukumezeke xa beshiywe ngabalingane use ubone abantu bayazixhamlela kwizinto zomfi basala abantwana bengodinga sithebeni ibanjalo ibhlungu uncubeko volunteer uthi hello LNL hope that ni fresh of course yasibona listen ni right ni bright as you can see kule rainy day and ndinimamela ndinibukele till the last hour sihlezi nawe asindawo we are here This is what you've paid for and we fumene sithembe siqinisekise into bana imini yakho iqala nge high note and fresh nokucima vama udangela uzukwazi not kule energy ngaka soze ayinjani uzukwazi ngehle baba probably ask ba Lhoza energy and this is the thing clearly it's natural because soze akekho umuntu one energy jonga ingathi sityiwa zintakumba ingathi sinento esizibona sedwa I guess jonga I blame you Mike because even if at times that days sifilish into ba asesingavuki uzukuthi amehlo ayababa anobuthongo but once you behind sitting here it's just like yes so ibalekile and imnandi into bana wenza into kuwe oyiphilayo onganyanzelwanga then you don't even have to try iyazifikela yona naturally that's iyazivulekela licango lase mall masijonga ushwayiba uthi boneni basasazi bethu abahlek silapha Alexandra and Isa Shwayiba molo Isa Shwayiba oh man so ushwayiba Ndumisi masibulele uvuka Isa Shwayiba yes the Shwayibas akusemande South Africa semnandi masijonga sisa Mthana ePretoria uthi Lwazi and Lhoza morning Pretoria is away Sisa I besisitsho tis ulate kusisa today late no put yabulela late yo yes put yabulela late uthi good morning Lhoza Lwazi Lwa yes igoli imingenyawo good morning to you good morning to you put yabulela nifika ke sithena ngomcimbi wabahlolokazi umcimbi onzima umcimbi siyazama uwenza light but awulayithanga it is a very serious and sensitive topic because abantu apha kunemiphefumlo emkileyo ngokumka kwalo miphefumlo lo shekileyo wayi kwakuthiwe bubini nasebumnandini asheke gezeleka lokho akuthiwe ngumntana lapha nawe yintoni khona lanto ungumntana lapha nawe ya my daughter uzawuthini but uswelekela alo ubuze ngaye hak Freestad yintoni lonto le ngalomhla ke uqaphela amalungelo nokuqaphela ke abahlolokazi International Widows Day kuyilonto ke yobana sifuna nathi ke sithethe bayakhutshwe ezindlini bayagezeleka ihambo nzima nje kubabhlungu kubo nokuobserve usuku lwabo ngoba kaloku bacinzelekile bayalamba bayathenteni abanalizwi banokulibhekisa and so namhlanje ufuna ke si highlight some of the problems they face and sijonge into bana singabasupporta njani nasingabaxhasa njani na endaweni yokubajongela uba babe ngamaxhoba kukhona abantu who are targeting I know brother wami family usweleke last year around July walshe makoto sekhaya wathi ngeziyele eqonco unxibile ke the outfit you know the outfit jonga yaba ngithixo nje obonayo ba Joyaro uzawurojwa lo waya kuye wamthatha wazenza ngathi lo sisi uhamba naye so that naye shem wayifuna nje ukhambe akhabethe umoya akaphume jonga wasindiswa into balo sisi wamthatha wathi jonga uzawurojwa uyabona abafana bathi ewe ndibabonile qhakani bawuthi kudala ndibona baya kulandela apha eqonco and isivino wayise Capitec so no abemene into ethi uyothatha imali jonga ngaphumle rand that time ngaphumle 1 rand for ba imagine so kukho abantu abatargetayo kutarget otsotsi kube khona abangcwabe abhudile ubhudi mncwabi naye aqonda lo mhlolokazi ngathi sharp yes angathi ukhethele casket a last number ukuthi apha ama-funds avumile ama-funds yonke lana so kucinjwa uba unemali zikhona imali eziphumileyo nje ungekagezeleki ngamadodakazi ungekagezeleki umamazala athi umbulela unyanam yes uyayibona ukuthi it's society as a whole because jonga mhlambe if mhlambe khona ingxaki endlini ufuna ukuphuma shawo moya now usenaleyo trauma yokuthi angikwazi nokubonakala in public because ngingaze ngilimale
because abantu bafuna izinto kum ngisho ukuthi I don't have anything. And in this day and age, who still walks around with imali engaka? Siphinde the church, the body of Christ, ndithatha ndibethe ke ndibuyele pha kuyo. Iwaxhasa njani, ayibaxhasa njani abahlolokazi? Umuntu uswelekelwe bazayo bongenza imithandazo athandaziswe kuthiwe ngela xesha ndiqinisekile zange ndanguye inoba keva nenye kwento ezithethwayo, right? Yes, But emva koko awuphinde ubabone what support i-body of Christ enika abahlolokazi, because after that kuzawuthi abapomama banoJesu baphakame onolwazi nabayeni babo bapho tata banoJesu kuthiwane ngaye ukhajongwe into bana njobe engusingle again njengoku inkxaso anoyinikwa aba bantwana ubathini, are you coping mama, kwenzeka ntoni, akakwazi uyakulwesine because kuthethwa ngabayeni. Exactly. Phambi lwesine nithetha ngabayeni benu nina lwazi ayikho enye into umyeni yaphekela uqoma ndimngcwabile wam last year umzekelo ukuthi ayikwazi conversation it kunabantwana abanengxaki because mhlawumbe abanye baya kwi-drugs ngento utata wabakutata akekho leyo figure endlini ayikho udabawo bebemthembile ubakhupha endlini kwabantwana. So umhlolokazi ujongene uba i-school fees angazange wazibhatala ukubhatala i-license disc yemoto zange wayibhatala akayazi noba kufollow. So zonke the challenges, and the church naye ithathe imbekele pha kuthiwe uzawuhlala pha angazazi noba as much as ba efuna ukuva uba uthini but akakwazi ngoba akukho platform abazakwazi uembrace wakhona ekuzakugqityelwa ngoba engena imithandazo once kungcwatywe sigqithile sijonga umgco olandelayo silibandla. So wena nkonzo wenzani ngoba kaloku mhlawumbi ningabona abantu befana babanqenqezela phambili ukondla nomama ngokwasemphefumulweni andikathethi ngento yobana nimjonge. Ndicinga uba kudala ke iBhayibhile ayitsho uba befanele uba bahlolokazi, you know, nalampahla mhlawumbi ndicinga uba into ayisenza uba okay ngumhlolokazi lwa, so therefore it means akho tata makubekho siyojonga akangasondeli. Look, kusiyambona so unoba uyalinida uncedo ube intsimi ibilinywa ngoku ayisalinywa because utata kakho, so otata bamakambe kuyolinywa instead bafuna esiqwini like nje 2 minutes after 7 kwi-social crossover sicokola ngaloo nto namhlanje inzima ihambo nzima yomhlolokazi kuthiwani sibaxhasa njani bayakhala. Sizawuva omnye wabo sancokola naye emva kwentsimbi yesibhozo sive uba uthini nanje basentshilo umhlolokazi twice, so jonga uyayazi uba ithini na ke into ngale mini yabo namhlanje. Sikhe siye unxibise Lwazi umuntu ongumama like uqomba lo mama nga-1940 yes kuzawunxityiswa impahla zokuzila unyaka uphele zigqole uphelele mhlawumbi kwinkamnkam azinxibe zigqole uqomba mama akamdala nokunxiba iblow nonxiba ntoni nale khethemiya enxibileyo emnyama okanye loo nto zigqolile because apha ekhaya kuzilwa i-12 months okanye i-24 months akho nto yesana amanye amakhaya kwenziwa njani andali. Because the believer still nakuleyo zilela umuntu ifanele ba into esuka kuwe ngaphakathi enhliziyweni. Mina ke that's what I believe, that's what I believe ukuthi akube angizilele mina ukubona. Even when you're fasting, you don't go around telling the world ukuthi today I'm fasting isuke ngaphakathi kuwe. You can even sit with people who are eating kodwa uzixelele ukuthi I just want a cup yetiye elimnyama without sugar enganakwanto because uyazazi ukuthi wena usentweni ethile. Kufana nokuzila ukuthi you know how to carry yourself umuzelela umuntu ukuthi you know what to do and what not to do. It shouldn't be written kumi. So ifanele mhlambe kuzila ngaphakathi but ke asizukuthini zi-traditions zizithethe mhlawumbi boza yilo siko zizithethe salapha ekhaya into yoba nafuneka kube kanti ke uyazila unxiba impahla ethile kodwa ke noko mama omdala ubone jonga una 75 umama uhamba eOxford unxibe ezibhathile inesambatho iphindi inento ethe uhambo njobe inxibe iphindi ibe nento ethe uhambo ngaphezulu ingayazi ba yintoni nalento imbi kangaka. Andiyazi man mhlawumbe ushiyana amakhaya because ke umakhulu utamkhulu wamasole kaqala umakhulu mzanga anxibe ezazi ukucaba sade simfombe uxakekile lo muntu umdala because emdala mdala vele siphinde ngokusisi nezi zinto
yes bona bebezazi ke babengahambi babengithini uba nendlela awuphumi for a certain time kodwa vele at that age soze kuthiwa uyaphuma and you gallivant. Exactly. Let's nathi asibe realistic ecingeni wethu ukuthi soze uvele umuntu wasendlini uphuma ngoba eyothatha leyo pension noma etown eyothenga leyo nto. It's indlela zakhe zine order. Look Lwazi uyagadwa into ba uhleka kakhulu awunobonwe emall ungumhlolokazi ba nowaziphumile soyotya imali njena nge-society ke ngoku sibayeke aba bageza phangaphakathi aba phangaphandle like ujomba shem ayinobaziphumile sisimbonile evenkeni ethile awunothengela abantwana sibona khwela etown and ubunemoto unowuhayikisa omnye ubhuti sekusithiwa sekrokrisa sokhulule indlu ngaziwe ungambizi ubhuti wapha ukuthi uzoshwayelela because kuzothiwa umbizele endlini awunawukhwela awunawuhike ubheke eqonce sekusinaleyo ayilokho yakho inoma ngathi iyanyuka kancinci kuzawuthi akaqhabhuki nenyongo bebeyile boyimejarish inyongo okanye ixhomekeke inyongo ayikaqhabhuki selenxibilo kwezithe okanye hayizaze zahla okanye sithi ke abo hayi ngathi hayi won't move on hey anivile sekhona umuntu utata emanethwa che phaya abantwana sebemuntu osalo esithi uncle banibani sekhona uncle banibani amane sigadile ngexesha khange kuye uyombuza bonani umphathele icabbage uthi ina phekela abantwana but immediately ngathi uqala ubomba yakhe yabuqoqosha sifuna umgadi abantu will always talk hayi ungathi noko move on noko kagqabhukinyo akaba naba benza amasiko kakakhatshwa umyeni kakabuyiswa kodwa sele ephinde 10 nabakholwayo aba10 nabo bajonga ba you are ingathi lokho zakhe zithanda ungathi zithanda usondela suqoqosheka umhlolokazi those are stigma abadilishana naso ngale mini yabo ingisingathi singakhe sizame into bana sibani let's give them a break let's give them a chance ubabazilele abantu babo ababathandayo sikhangele kwelicala sizokhaleza siyivale uthini ubudi Hamza Uti, good morning to you guys and your listeners. This is our very own resident, Hamza. Yebo, ayawumkhumsha sana Hamza. Ayilanso Hamza. Hamza. Yecaba mnandi kunohamile. Ngabudi Hamza. Hamza. Namhlanje ndiyaguquka. Hey Hamza. Sokuye kuvuna kuHamza. Ubudi Hamza ubudi Hamza ejoka anokuyajoka ukuthi Hamza ndisathi Hamza benani okwam kokwezandla uvuvuma umdlalo nomndimba labantu segqabeha uthi molweni Lhoza imbi kakhulu siyayidinga ke sibabonelele man and embrace them and kuzawulunga give them a hug and say you'll be fine there ungabuzanga nje xa athumela 100 rand yombane exactly khona engayicelanga but ukawithumele kakucinga uyayazi mosiba kuhle nje abantwana bethu bafuna imali ezithile nje etshathalazeni esikolweni khawukho nje ukuye man nje uthini usisa Pretoria Utusisa, your guys, widows are divided into two classes. They are bereaved and relieved. Mostly bereaved are often ill-treated by family members, and the relieved okay, and what is that? Okay, ready to fight for themselves. Okay. Imbi mani indlela esiphatha ngayo abantwana babantu ngexesha losizi. That is so true. Imbi ile kade sisho ukuthi already uhanjelwe. Like I mean even umuhanjelwe umuntu that's not your family, like a colleague or someone you know or a neighbor. Ibhlungu umuntu omazi ibhlungu iba khona leyo nto. So how much more someone who means so much for you, you are in this time of need, isikhathi sosizi, and here these people are. I want to hleka ntoni ukhanya ekhanya please othi nofuthi wesi nalompahla ilosiko mncimi ifingandehlela mina ndaba noqatiko shem imani yes isingathi nomyeni iwill mayibe khona ubhale pha kuwill ke ubabele bonke ubabele athi agqiba uthi ke mamelani ke mathile ndicela lo wami unkosikazi uvuvu umamdlane lo wami ndamthathayo ndicela ngazinxiba impahla uyibhali bekhona nabakungayithi exactly nokuthi after a certain period after lelo veki or what not faneka phindele wherever because uyaphangela abantwana bazawutya ntoni xa zahlala phansi atsho nje ba hayi ngoko noko ndiyamazi unamadolo itrust mali emiyeke makahlale phesofeni
like ukho lento kufuneka uhlale etrustini. Oh yes, the whole week week. Ndiyafuna ke nimbuzo akhona xa ifikile la ngubo inkulu isindayo uyithwa uwambu okanye mhlambi mndima understand like isiba ngathi immediately kuthiwa uswelekelwe especially uswelekelwe ngomyeni one awukwazi uhamba okanye ndiqaphela wrong iba nomkhaphi busuba nomkhaphi uye bathroom ufuna kubanjiwe nomkhaphi like ifuneral iyaqhuba ufuna iye bathroom ufuna kukho umama ongapha othinta ebusweni kukho ongapha kukho ingubo ozaphinda uyombathiswe awukwazi ukuthetha umuntu uyathetha uzodlula namanzi ewe izintoni awuthethi kakhulu uzodlula zintoni ezo zinto uthini konoko like uswelekelwe and ufuneka uhambile uyonza into ze-claims zakho into zakho zaziwa nguba benepolicy phi nathi kuba kuzaba nzima hayi the only time abazakuyeka uba xa kuthiwa hayi makaye kwagqirha khangakhale khange simbone ekhaya okanye hayi ukhale kakhulu okanye kutheni ngakhali ikhona nalani ba ngathi akakhalanga ukuthi uyambona ualive angathi akwenza kangakwanto empilweni yakhe bayitsho naleyo ukuthi abayazi buziqinisele kwabantwana mhlawumbe izakuhitha after mhlawumbe bese kulelwe wena it's tear from night till morning yeah xa bekubona ma ya sis sikhonto singayiqondiyo jonga khanga uyisenani funeka ulila apha phambi kwabo to prove uba ndiswelekele sokola kalonto leyo namhlanje it is 11 minutes after 7 Keith Ngesi Radio doing great according to widows namhlanje sihleli apha kubahlolokazeni sizama ufundisana samujonga samususa ezizinto man you know bayagowa babantu wena songeza umgowo the church the society nje exactly as a whole it's quite a lot it's really a lot and society needs to change it needs to change we need to change indlela esenza ngayo izinto and understand ukuthi let someone akagrieve umuntu ngendlela yakhe sihluke sonke omnye ufuna ukugrieve ngokuthi abe amongst the people angahlala endlini because mhlambe nalendlu imkhumbuza lo muntu so ufuna ukuya pha to the supermarket azungeze supermarket angazi ukuthi ufuna ntoni lokho ezungezile because akafuna ukugoduka miyekeni ihealing yakhe naye process yakhe yokuhila let's not judge people let's not nokuthi akasaye ecaweni mhlambe lelicawa ngithi bevuka every Sunday ahambe with her husband and now it's totally different ukuthi usafuna uyozibuyela yena ngexesha lakhe seziva ukuthi no you know what now I'm up to standard now we can do this so yeah sibane ke ni break masikhaleze let's pay the bills sokwazi ubamba ke abe voice notes siva bona bathini na ngexesha so yena sengomeni man but worry yami into banizoyiva nisasibukela sijiva ayishishiza inamedi I don't believe into bana okokoko besigembeza like okokoko but ke asiphelelwa youth endala It is radio according to youth kuba ke sisekule nyanga yolutsha sikwasiyo ke nakule nyanga ke ye mental health yabantu abangodada kubonakala nabo bashem bayakhawuleza ubaba bekanti ke bazazinqumlisa amafu siyayiqaphela ke nale kodwa ke namhlanje specifically siqaphela ke inyanga kukutheni nasanami ngaconnect into zami siqaphela ke usuku labantu abathe babekanti bashiwa ngabantu ababathandayo yeni babo yes, so it is International Widows Day yebo kulapho sikhoyo namhlanje sifuna ujonga i-challenges zabo ansabona umhlolokazi ozongena athi Lhoza ndikule nto mna ngoku okanye kwenzeke ntoni I know baninzi abathe baswelekelwa ngabayeni kule COVID and abangamaxhoba baninzi nabo bathe baswelekelwa ngamakhosikazi siyabazi kodwa namhlanje it's about specifically ngenye imini sizongena because we do know futhi there are men who've lost their wives and nabo mhlambe baphathwa in a similar manner but today because the main focus inedolo ayicingi soze uthe ngcwaba abeqo enxiba ushoti wakhe pha because abasanxibi namaqhosha kodwa black oh no I know okay something yes kwakuba khona
something okukhombisa. No. Bathi besithi ibe ekhona umuntu adlisha noma eqiniseke bamanzi unawo uza kunxiba ntoni. Has he eaten udlile? Bakhona nje into isuit ka Saturday isikhona. Ukhona lo check ezo zinto already owaziwayo uba ukhona. Available. Akusenzima but ke ndizama uconnecta ngapha sichekishe ke abe VNs mhlawumbe ke manje sithumelele kwenye device sizobona ke ukuba ithini na ukuthi ziyangena. Yebo no ziyangena cha ndizama nje ukwenza enye iqhinga apha uqiniseke into In the meantime, if you are in East London, sifumene a message here ukuthi there's a motor vehicle accident on Old Transkei Road. So if you are going to be traveling go Old Transkei, mhlambe use an alternative route. And just be on the lookout because apparently traffic is piling up there. Go Old Transkei because of an accident that took place just before 7 this morning. And if you're on the roads, it's actually rainy across the province, and I think it's bad weather as a whole across the country. So drive with extra caution. Oh yes, it is the 15 minutes ngumkhono emva kwentsimbi yesixhenxe sadlala nje SVNs ndibone uba ke emva koko utheni naze ndibaleka masiyenze ngohlobo sithumele lena kweli cala sizoqiniseka into bana uyakwazi uyiva emoyeni sikulindile ke nawe uba usiphathele into bana wena ithini nalento ingantoni na ubona njani mhlawumbe nawe kwayibukela into yokumila kunjena masithi kwenze kuba siqiniseke uba iyavakala Lwazi. Okay. Iyon Okay. Yeah. Okay. Woman. Woman. Okay. Woman. Singafunda. Siyabulela nathi ukuthi sabulele egoli esitsho nje ba ibingaske sibanike sibaxhase ngakumbi singabe sisenze into ezifani man sibe singathi izinto ezisnacks kuyo yonke lento inkosi ke iVNs siyangena nje eThokombola uthi ayiphumeli itu iVN kabuli siyabulela ingenile nje na and ngathi abanye abantu bayivile naye bayivile ku Facebook imizi unayo and because ayiphumeli as in aniyiva
okanye awuphumeli wena oyithumelayo, because chances are abayiva siziva sedwa siyaziminca ngale VN kabhuti siyabulela. Okay, ayivakali umphulaphula. Okay, cool. So it means mhlawumbi ke ingxaki andifuni banike enye inamba ke because izandibhudisa inamba andibhudisa. Masime nge-VNs because clearly ikhona ingxaki. Something efanele sifixe. Okay, bhuti siyabulela uthi awuphendula besithi ba kuphela ibhetri thina sisatshotshe enhla. Caba sinamandla hayi nami ndithethela kude ngubulwazi lapha kufutshane. Kuphela ibhetri sisatshotshe enhle. Inkosi kakhulu. Nolisa Mnywama. Good morning. Oh yes. International. Hello. Ababalwe sigila kafakala umphulaphula. Okay. ISIS, we will work on fixing it. Okay. And yeah, what can we do? Because clearly, and we did mention is all because of this load shedding. Esibona now, it's still continuing. I think we will have a few problems, but we'll try to eliminate and fix there and there. If you still want to interact with us, just drop us a text mhlambe WhatsApp ku 065-970-2707 or go comment on our Facebook page. Usitshela ukuthi, are you a widow or mhlambe you know of a widow, you've experienced it in the family? What challenges does widowhood bring, and how does a widow cope with their lives? Khumana nathi ke, I'm sure you've seen or mhlambe ubone istories kameza ukuthi what happened to her and whatnot, because we see these things in society. Ayikho into kunyanisiwe bekuthiwa imali impandla yesono, because ayikho into ejija izingqondo zabantu njengemali. And ufumanisa ukuthi there's not even much khona nje amapholisi hayi ukuthi khona imali ukuthi there's like a surplus of money ukuthi sininzi, but ibashintshe le 10,000 abantu baze bangathethisani. That's how deep it can go. So speak to us, drop us that WhatsApp at 065-970-27. Yes, not a VN. Yeah. Cow type here. Cow. 21 minutes after 7 o'clock, second hour of the hashtag social crossover. And we did say to you, Gakfishanenje, we're going to be chatting to Uakona Dlungane, who has lost, I think this is the best way to phrase it. Uguti, she's lost 2 husbands. So wafike wachata the first time and lost her husband. He passed away. Wachata futhi the second time and lost her husband due to COVID. So I think she is the most fitting individual ongathetha nathi today aduduze other widows out there, because uyabona kuye ukuthi impilo iyaqhubeka. She's not let this ukuthi ihlale kuye and bring her down. She's decided to pick up herself till a point whereby usiqale an NGO which is called Voice of a Widow, and she's going to be telling us more about that. All right, and kuba ke ingilwesine njengesiqhelo olwethu sabanaye sisayisusa ikade eziko sizayigxotha ikade eziko ngokulima nokufuya. Sincokola namhlanje ke siya pha ku bird farming, sincokola ngeostrich. You know, besibaphathele imivundla, rabbit farming, besiphathele fish farming, hydroponics and aqua. Silapha ngoku kwinciniba. Ostrich. Silapha kwinciniba ngoku ba uyakwazi naleyo ufamishe ke ngenciniba. Ungakhange ube kanti uhlale Oudtshoorn ube nayo ifama yenciniba. Sincokola naye ke olwethu sigxotha ikade eziko naye pha ke ngentsimbi yesibhozo. Okanti ke kwangoku saphuma kwicala lika Facebook, right? Abantu ababukelayo ku YouTube na ku Facebook, khanime man ke sibe ngabasasazi be radio. Because sabe siqhuba ku www.kitngesiredio.com, www.kitngesimedia.co.za okanye ngabonga ithamba ke kuwe uye ku Radio Garden, radio.net, radio ZA zobuthe Kitngesi radio to Google, angle Google uyasazi. Yesazi athi okay ufuna naba. So siyaqhuba kwela cala lo kanomathotholo, but ke sabuya ke xa sele ke sisamkela phangitsi besibhozo sabe sisamkela ke olwethu Salai esimaziwe ke ongomnye wethu apha ke estishini nokwanguye ke umsasazi wenqobe ebizwa ngoba Testify ifumana ke every Sunday and Tuesday evening uba khona ke olwethu ka Salai Ngqotho. Okwangoku masikhangele wethu ingomanyana wethu sizophuma kwecala or kanjani? Yes please. Ngomani sizokwazi ukukhangela silungiselele izinto akhona akhona sizakwazi uncheckishela nembali xa siza niphathela yonke nje into ne birthdays, because ithuba sizoba nalo. So kule 30 minutes eshekleyo funeka yonke enye into sikhaleze siyilungise siyipheke sikhaleze sithi siniphakele yona. But ke kwabazalwayo masisithi happy birthday sikhawulezisa
happy birthday kuni Yes, bazalwane behleze namhlanje. singabi nalo ithuba Ngemini xa Friday. siphuma. Ewe, ewe. Yes Zala kahle. uphiwe udla ngokuthi it's 5 to Friday pha Invasion Yes. so yes kuzabe ke kuyilonto kuDubsi nakwinkqubo ezilandelayo ngalomhla wanamhlanje. Bye for now. Wena mntu ngumbukeli. Bye for now. Asawudibana nani in the next 30 minutes. But